Good morning, students. From chemical bond, ఈ రోజు క్లాస్ సంబంధించి 4 కాన్సెప్ట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే 4 కాన్సెప్ట్ మీద 4 టైప్ ఆఫ్ బిట్స్ కూడా క్లారిఫై చేద్దాం ఈ రోజు క్లాస్కి. ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ టోటల్ valency electrons. Total valency electrons. How to calculate the total valency electrons? Total valence electrons are equal to epsilon valency electrons of all elements plus charge on negative ion minus charge on positive ion. మీ జనరల్గా డెఫినేషన్ తెలుసుండొచ్చు. వాట్ అబౌట్ ద హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ valence electron? బట్ ఫార్ములా ఇస్ టోటల్ valence electrons are equal to epsilon valence electrons of all the elements plus charge on negative ion minus charge on positive ion. That is what about total valency electron. That is point number 1. Point number 2. What's the meaning? Valency means it may be before fourth group element. Valency is equal to its group number. Valency equal to group number. ఎప్పుడన్నా before fourth group. After fourth group, valency is equal to 8 minus group number. That is point number 2. Point number 1. How to calculate the total valence electron in given molecule? Point number 2. What about the valency? Valency means before its fourth group, valence is equal to group number. After fourth group, valence is equal to 8 minus group number. ఎందుకు ఈ రెండు పాయింట్స్ చెప్పామంటే వీటి ఇంపార్టెంట్ బిట్ అడుగుతున్నాడు. ఆల్రెడీ సాలిడ్ స్టేట్లో మెన్షన్ చేస్తాం నాన్న. మళ్ళీ ఒకసారి ఫస్ట్ ఎయిడ్ సిలబస్ నుంచి ఏంటో ఫార్ములా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలిమెంట్ is belongs to 6th A group element. Element is belongs to 6th A group element, and another element belongs to 1A group element. What is the formula of compound అని అడుగుతున్నాడు. ఫార్ములా ఏమవుతుంది? ఫార్ములా ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఏంటి అని అది బిట్. ఏంటన్నా ఆన్సర్ ఏంటి? హింట్ ఏంటి? ఫస్ట్ element is belongs to 6th A group element అన్నా. Element valence of 6th A group element is 8 minus 6, that equal to. Second element is belongs to 1A group element అన్నా. Valency of second element is 1. అంటే ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క valency 2, సెకండ్ ఎలిమెంట్ యొక్క valency 1. ఏంటన్నా ఏ ఎలిమెంట్ అనుకుందాం. ఒక ఎలిమెంట్ 6th A group element A, its valency is 2. B is belongs to alkali metal, 1A group element, that valence is 1. What is the formation of compound? What is the possible compound అనుకున్నాం? క్రిస్ క్రాస్ రూల్ అంటాం. ఏంటన్నా రూల్ నేమ్ ఏంటి? క్రిస్ క్రాస్ రూల్. A1 B2. So what is the formula? A1 A B2 is the right answer. A B2 లేదా B2 A is the right answer. B2 is the right answer. For example, B is belongs to alkali metal, sodium. A is belongs to 6th A group element, oxygen. A is belongs to oxygen. A is oxygen, B is sodium. So what is the formula? Na2O, B2A. Na2 is the right answer. Like that ఇలాంటి బిట్ అడుగుతున్నాడు. That's why I explained what about the total valence electron and
వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ వాట్ అబౌట్ ద వ్యాలెన్సీ. ఏంటంటే మనం గుర్తుండాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే వ్యాలెన్సీ మీన్స్ అవుటర్ షెల్ ఆర్బిట్లో ఉన్నట్టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్నే valence electrons అంటాం. Valence electron does not consider it as valency. How to determine the valency? Valence up to fourth group element is equal to group number. After fourth group element, valence is equal to 8 minus group number. So valence base చేసుకొని you can design the formula of the compound. For example, any should bit one of the element is belongs to 60 group element, that means best element oxygen. Second element belongs to is alkyl metal 1A group element. What is the possible component? B2A is the possible compound. That means Na2O is the right answer. That is the second concept. Concept number 3. ఈ chemical bond లో third concept మీద మనకు bit possibility ఏంటి? That is bond order. Very important bit is also there. Bond order. What is the meaning? Bond order means bond order indicates number of bonds between two elements. Two elements మధ్య number of bonds indicate just that is bond order. For example, nitrogen bond order is 3 because of nitrogen means n triple bond here. Between the two nitrogen atoms 3 bonds are there, bond order is 3. One more example, acetylene CH triple bond CH, it is acetylene. Bond order of carbon between the two carbon atom triple bond is there, so bond order is 3. And one more point, bond order in CH bond అని అనుకుందాం నేను, bond order in CH లో between carbon and hydrogen one bond is there, so bond order is 1, like that is bond order. మెయిన్ ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ సింపుల్ పాయింట్ నీట్కి ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి బిట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే ఇవి న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్ లో బాండ్ అంటే ఆల్వేస్ హోల్ నెంబర్ 3 3 1 లైక్ దట్. ఇంకా ఆక్సిజన్ అనుకుందాం, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆక్సిజన్ O double bond O2. Bond order in oxygen molecule, bond order is 2. Bond order is 2, number of bonds between the two oxygen atom. That is bond order. For neutral molecule, bond order is always whole number. For ions, ఏంటన్నా మనకు కావాల్సిన బిట్ అది. For ions, the bond order is fractional. For ions, bond order is fractional value. Bond order is fractional value. ఇది ఇంపార్టెంట్. వాడు ఎక్కువగా అడిగిన బిట్ కూడా ఒకసారి టాపిక్ చెప్పి బిట్ ఇద్దాం నేను. For ions, bond order is fractional. How to calculate the bond order in ions? Ions లో bond order ఎలా మెజర్ చేయొచ్చు? Total number of bonds between two elements in all structures by number of resonating structures. That is the bond order formula. ఇక్కడ in neutral molecular, in ions. Point number third లో 2 పాయింట్ చెప్తున్నాం. For neutral molecule, bond order is always whole number. For ions, bond order is fractional value. Bond order fractional means how to calculate the bond order in ions. Bond order is equal to total number of bonds between the two elements in all the possible structures by a possible structures అనే resonating structures అన్నమన్న number of resonating structures. మరోసారి ఫార్ములా రీకలెక్ట్ చేస్తున్నాను. Bond order is equal to total number of bonds between the two elements in all the possible structures, that means resonating structures, by number of resonating structure. That is the calculating of bond order. For example, అయానికి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వకుండా వాడు అడిగిన బిట్నే మీకు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగిన బిట్టే. ఫాస్ఫేట్ అయాన్ అని ఒకటి ఉంది నాన్న, PO4-3. What is the bond order in phosphate molecule? Bond order ని మెజర్ చేయమని అనుకుందాం. phosphate molecule. Nana, phosphate molecule is the ion. So how to calculate the bond order in phosphate molecule? నీకు ఇచ్చిన ఫార్ములా బట్టి అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న.
phosphate molecule exhibits the resonating structures. What are the possible resonating structure? Resonating structure. PO4 minus 3 and now PO4 minus 3. It is the one of the resonating structure possible. Structure number 2, possible resonating structure. It is the structure number 2. Possible resonating structure, structure number 3. It is the third structure. Possible number, structure number 4, resonating structure. ఇంకేం possible అవ్వచ్చు? ఇవి మాత్రమే possible. Phosphate molecule PO4 minus 3 కి 4 possible structures are there. Phosphate molecule resonating structures 4 ఈ 4 ఈ 4 తప్ప ఇంకేం రాయట్లేదు. నేనేమన్నా నా ఫార్ములా phosphate molecule resonating structure bond అంటే రిప్రజెంట్ చేయటం total number of bonds between the two elements in all the resonating structures by number of resonating structures అన్నాను. ఏమేమి ఉన్నాయి కదా between the two elements? ఎన్ని? 2, here 1, here 1, here 1. Total number of bonds, phosphorus oxygen ki 2, here 1 3, here 1 4, here 1 5. So total number of bonds any 5 by resonating structures, possible resonating structure 4, 1 2 3 4, 5 by 4, that equal to 1.25 is the right answer. So bond order in phosphate molecule is 1.25. నన్ను ఈ బిట్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. మనకి ఎక్కడ మన నారాయణ చైతన్య మెటీరియల్ ఎక్కడో క్లారిటీ లేదు. సో మరొకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. బట్టి కొట్టద్దు 1.25 అని ఈ ఒక మాలిక్యూల్ అయితే ఓకే, మిగతా మాలిక్యూల్ రిప్రజెంట్ చేయాలంటే నీ కాన్సెప్ట్ తెలుసుండాలి. సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద బాండ్ ఆర్డర్ ఇన్ అయాన్స్? ఇన్ ఫార్ములేటింగ్ number of bonds between the two elements in all the resonating structures like by possible resonating structures. For example, నేను ఇచ్చింది phosphate molecule PO4 minus 3 కి bond order, phosphate molecule 4 resonating structures possible. Two element మధ్య total number of bonds 5, 2 1 1 1 5 by 4, that equal to 1.25. that is what about the bond order. ఈ బాండ్ ఆర్డర్ లోనే ఇంకా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే బాండ్ ఆర్డర్ సంబంధించి బాండ్ ఆర్డర్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకుందాం. బాండ్ ఆర్డర్ మాక్సిమం బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్టెబిలిటీ. బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్టెబిలిటీ. కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. బాండ్ ఆర్డర్ మాక్సిమం అయితే ఆ మాలిక్యూల్ మోర్ స్టేబుల్. బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బాండ్ ఎనర్జీ. బాండ్ ఆర్డర్ పెరిగితే బాండ్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బాండ్ లెంత్. ఏంటంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బాండ్ లెంత్. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బాండ్ లెంత్. Bond order is directly proportional to bond angle. ఏంటంటే బాండ్ యాంగిల్. బాండ్ యాంగిల్ కి బాండ్ ఆర్డర్ కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. బాండ్ ఆర్డర్ కి బాండ్ ఆర్డర్ is directly proportional to stability. Bond order is directly proportional to bond energy. Bond order is inversely proportional to bond length. ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ కూడా బిట్ తగ్గచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ద బాండ్ ఆర్డర్. నన్ను 3 కాన్సెప్ట్స్ ఇచ్చున్నాను. వన్ ఈజ్ valency electron, second one is total valence electron, third one is bond order, fourth one is how to write the molecule form of the compound based on the valency of the elements. ఈ 4 concepts. Point number 5. What about the formal charge? Formal charge represent చేయటం ఏంటి? ఒక ఎగ్జాంపుల్. Formal charge is equal to valency electron minus number of lone pair of electron minus 1/2 number of bond pair of electron minus 1/2 number of bond pair of electron. That is formal charge. మరోసారి careful గా అబ్జర్వ్ చేయండి. What about the formula of formal charge? Formal charge is equal to
valency electron of central atom. Central atom యొక్క valence electron minus number of lone pair of electron minus 1/2 bond pair of electron. For example, number of examples ఉన్నాయి కానీ repeated గా repeat. Ozone O3 O3 3 of the oxygen atoms are there. What are the formal charges of 3 oxygen atom? 3 oxygen atom formal charge again. Measure చేస్తున్నా. Give the structure of ozone. Ozone structure ఇస్తున్నాను. Ozone, it is the structure of ozone. That is the structure of ozone. ఈ dots ఏంటంటే lone pair of electron. Dots ఏంటన్నా lone, according to Lewis dot symbol అంటాం. Lone pair of electron. Lone pairs means the electrons which does not participate in bond formation. They are known as lone pair. నన్నా ఇది first oxygen atom, ఇది second oxygen atom, ఇది థర్డ్ ఆక్సిజన్ ఆటం. నేను రిప్రజెంట్ చేసుకుంది 1 2 3. సో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఫార్మల్ చార్జ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్, ఫార్మల్ చార్జ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ ఆటం ఇస్ ఈక్వల్ టు valence electron, oxygen atom లో valence electron 6 minus on first oxygen atom number of lone pair of electron 6 minus 1/2 bond pair of electron. None of first oxygen atom existed by one bond. One bond means 2 electron. So 1/2 into 2, that equal to 6 minus 1, that equal to minus 1. That is the formal charge of first oxygen atom. Formal charge of second oxygen atom. Formal charge of second oxygen atom equal to it is second oxygen atom. Valence electron 6 minus lone pair of electron 2 minus 1/2 into second oxygen atom existed by 3 bonds. 3 bonds means 3 into 2 6. That equal to 6 minus 2 minus 3 equal to plus 1. Second oxygen atom యొక్క formal charge plus 1. Formal charge of third oxygen atom. Third oxygen atom is this. So valence electron 6 minus number of lone pair of electron 4. So third oxygen atom lone pair 4 minus 1/2 into third oxygen atom is bonded with 2 bonds means 4. That equal to 6 minus 4 minus 2 equal to 0. So what's the right answer? What are the formal charges of 3 oxygen atom in ozone molecule? First oxygen atom formal charge minus 1, comma, second atom formal charge plus 1, comma, third oxygen formal charge 0. So the right answer is minus 1 plus 1 0. Not only in ozone molecule, ఏ కాంపౌండ్ ఇచ్చిన ఫార్మల్ చార్జ్ మెజర్ చేయాలంటే the formula of formal charge equal to valence electrons minus lone pair of electron minus 1/2 bond pair of electron. By this formula you can measure the formal charges of all the elements in given compounds. That is concept number 5. Concept number 6, total number of valence electron base చేసుకొని కాంపౌండ్స్ ని 3 టైప్స్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఆక్టేట్ అని ఆక్టేట్ రూల్ అంటాం. ఆక్టేట్, ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టేట్, ఆక్టేట్, ఎక్స్పాండెడ్ ఆక్టేట్, ఆక్టేట్. వాడు అడిగేది కూడా 4 కాంపౌండ్స్ ఇస్తారు కింద ఆప్షన్స్ లో. విచ్ ఇస్ నాట్ ఎక్స్పాండెడ్ ఆక్టేట్ అంటాడు, లేదా విచ్ ఇస్ ఓబేస్ ద ఆక్టేట్ రూల్ అంటాడు, లేదా విచ్ డస్ నాట్ ఓబేస్ ద ఆక్టేట్ రూల్ అంటాడు. ఎలా అయినా బిట్ ఫార్మేషన్ చేయొచ్చు. సో ఈ 3 పాయింట్స్ తెలిస్తే ఆ బిట్స్ ని ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. ఆక్టేట్, ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టేట్, ఎక్స్పాండెడ్ ఆక్టేట్. సెంట్రల్ atom having 8 electrons. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలన్నా సెంట్రల్ atom 8 electrons ఎగ్జిబిట్ చేసింది అనుకుందాం. That is that compound obeys octet rule అంటాం. For example, methane, best example methane. In given molecule methane, the central atom is carbon. How many electrons are present in central atom? Carbon మీద ఎన్ని electrons ఉన్నాయి? Carbon 4th group, number of valence electron 4. It linked with 4 hydrogen, 4 bonds ఉన్నాయి కాబట్టి sharing with 4 electron. Total number of electron 8. Thus it is octet. Methane obeys octet rule. అలాగే PCl3, PCl3 phosphorus 50 group element 5, 3 chlorines to 3 bond 5. So Na3 ఎంత 8. PCl3 obeys octet. Example number 2, incomplete octet.
అంటే సెంట్రల్ ఆటమ్ హ్యావ్ లెస్ దాన్ 8 ఎలక్ట్రాన్. సెంట్రల్ ఆటమ్ మీద 8 కంటే తక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం నాన్న. లెస్ దాన్ 8 ఎలక్ట్రాన్. సెంట్రల్ ఆటమ్ హ్యావింగ్ లెస్ దాన్ 8 electrons. 8 electrons కంటే తక్కువ ఉంటే that is incomplete octet అంటాం. For example, number of examples are there. BeCl2 incomplete octet, beryllium hydride BeH2, BCl3, BF3, all are the examples of incomplete octet లేదా electron deficiency compounds అంటాం. Example number 3, expanded octet. Central atom having more than 8 electrons. Central atom మీద more than 8 electrons ఉన్నాయి అనుకుందాం మనం. More than 8 electrons. That is the expanded octet అంటాం. Number of examples ఉన్నాయి. SF6 is sulfur 6 electrons with fluorine 12. More than 8. So SF6 is the expanded octet. PCl5, phosphorus 5 fifth group with chlorine 5 chlorine is the 5 10 more than 8 expanded octet. IF7 7 plus 7 14 more than 8 expanded octet. ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా దేనికి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్న expanded octet. ఓవరాల్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ అన్న octet, incomplete octet, expanded octet. ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే వాటిలో అడుగుతున్న బిట్ చెప్పొచ్చు. which is not octet, which does not obeys octet, which obeys octet, లేకపోతే ఏమైనా బిట్ అడగొచ్చు నాన్న. సో మీనింగ్ తెలిస్తే ఈజీ. సెంట్రల్ ఆటమ్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఆక్టేట్ అంటాం. లెస్ దాన్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ కలిగి ఉంటే incomplete octet అంటాం. హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే expanded octet అంటాం. ఈ 7 కాన్సెప్ట్స్ ని వెరీ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న. రేపు ఇంకొన్ని కాన్సెప్ట్స్ క్లోజ్. ఓకే థాంక్యూ.